நோ ஈவெண்ட் ப்ரோ. ஓகே 2 மணிக்கு மேலே வரேன். ஓகே ஃபைன். நோ ப்ரோ. ஓகே ஐயா. நார்த்து சவுத்து ஈவெண்ட்டுன்னு நினைக்கிறேன். சவுத் ப்ரோ ஈவெண்ட்டில் இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். இன்றைக்கி ஈவெண்ட்டுங்கிற மாதிரி தான் சொல்லியிருந்தாப்புல. ஈவெண்ட்டு நார்த் ப்ரோக்கு நோ ஈவெண்ட். ஓகே 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 மை மிஸ்டேக். நோ ப்ரோ நோ ஈவெண்ட்டுன்னு போட்டோன்னே ஈவெண்ட் இல்லைன்னு நினச்சிட்டேன். நார்த் ப்ரோக்கு. சவுத் ப்ரோக்கு இன்றைக்கி ஈவெண்ட்டில். சரி ஓகே ஓகே. உனக்கு வந்தா ரத்தம் நாலு பேரை பத்தின உங்க ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரெஷன். ரொம்ப ஃபயரா வந்தீங்க. ஆனா உள்ள வந்த பிறகு அப்படியே குழந்தையா மாறிட்டாங்க. ஒரே நாள் நான் கத்தல, நீங்க என்ன கத்த வைக்கிறீங்க. நாங்க மட்டும் காலையில இருந்து வேண்டுதலா அங்க பண்ணிருக்கோம். கத்தணும்னு அன்னைக்கு சொன்னாரு கூல் பண்ணாதீங்க. பட் இன்னைக்கு காலையில நான் பாக்குறப்ப கூலா இருங்க, சண்டை போடாதீங்க, பாசிட்டிவ் கூல். எனக்கு வந்தா அது ரத்தம், உங்களுக்கு வந்தப்ப தக்காளி ரைட்டு வச்சு செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. எங்கடா என்னோட சேனலே காணா. வேலையை முடிச்சுட்டு ஃப்ரீ ஆகிட்டு வாயா. அவசரமாக ஓடியாராத. நான் eFootball தான் விளாண்டுட்ருக்கேன். நீ ஃப்ரீ ஆகிட்டு வரும்போது மெசேஜ் பண்ணி ஓடியாந்துடுறேன். வேலையை முடிச்சுட்டு ஃப்ரீ ஆகிட்டு வாயா. அவசரமாக ஓடியாராத. நான் eFootball தான் விளாண்டுட்ருக்கேன். நீ ஃப்ரீ ஆகிட்டு வரும்போது மெசேஜ் பண்ணி ஓடியாந்துடுறேன். மக்களே, பார்க்குற மக்கள் மறக்காமல் லைக்கை தட்டுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணி ஆல்ல போட்டு பாருங்கள். ஐயோ இங்கே இருக்கு. விஜி சித்து மக்களே, லைக் பண்ணாத மக்கள் லைக் பண்ணிட்டு, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத மக்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு, பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணி ஆல்ல போட்டு பார்த்தீங்கன்னா மிக மிக சந்தோஷமாக இருக்கும். லைக் பண்ண மறந்துடாதீங்கோ, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவும் மறந்துடாதீங்க. முதல்ல பெருசு விளாடுவோம். நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்ததுக்கப்புறம் பிஜிஎம்ஐக்கு மாறிக்கலாம். 16 பேர் பார்த்துட்ருக்கீங்க. அப்படியே அந்த லைக்கை தட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் சந்தோஷமாக இருக்கும். லைவ் ஏன் தான் சுற்றுதுன்னு தெரில. நல்லாதான் நெட்ஒர்க்லாம் இருக்குது, இருந்தாலும் சுற்றுது.
ஸ்லீவ் எடுத்துகிட்டு வந்தேனே. எங்கே வச்சேன்? இங்கே வச்சுருக்கேன். டிவிஷன் 1 இன்னைக்கு போயிடலாம். இன்னும் ஒரு 5 மேட்ச் வச்சோம்னா போயிடலான்னு நினைக்கிறேன். பார்க்கலாம். மக்களே, லைக் பண்ணாத மக்கள் லைக் பண்ணி, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத மக்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணி ஆல்ல போடாத மக்கள் போட்டு கொண்டீங்கன்னா மிக மிக மகிழ்ச்சிகள். ஆஹா, டிஎம்எஃப் 2 பேருமே காலியா? ஓ மை காட். ஓகே, ஹெட்டிங்கில் வந்து சென்ட்ரலில் வந்து இவனை போட்டுடலாம். சிபிஸை ஃப்ரீ பண்ணி விட்டுடலாமா? டோனி ஆடம்ஸை விட்டுட்டு ஃப்ராங்க் அடாச்சும் ரைட் பேக்கு, ரைட் கார்னர், ரைட் பேக்குங்க, ரைட் கார்னர் அண்டு லிங்க் அப் ப்ளே அண்டு கவுண்டர் அட்டாக். அவ்வளோதான், எல்லாம் கரெக்ட் ஆகிடுச்சு. ஆப்னண்ட் 2 ஏஎம்எஃப். எனக்கு இந்த எல்பியை நினச்சா தான் கொஞ்சம் இதாக இருக்குது. பயங்கரமாக ஏறுவானோ அப்படின்னு ஒரு இது இருக்குது. டிஃபென்ஸ் எனக்கு தெரில, பிராண்டு பார்த்தா தெரியும். கமெண்ட் கைஸ், லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், அப்படியே பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணி ஆளில் போட்டு பார்த்தீங்கன்னா மிகவும் சந்தோஷமாக இருக்கும். மறக்காமல் கொஞ்சம் செஞ்சுக்கோங்க. So bring it on. Height, expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement already palpable. ரொம்ப அதிகமாக இருக்கு, கொஞ்சம் Colour and passion just oozing from the stands here. Yeah. These fans love their football, and we're about to be dished up a feast of it. Come on. There's the whistle, and here we go. Striker. We're talking a genuinely stylish player here in Frank Rijkaard. You're not arguing with that, Jim, are you? No, I've got to totally agree with every word you just said. As holding midfielders go, he is one of the very best. Nothing phases him. Couldn't squeeze it through. Good, played through for the wide man. Now it's Xabi Alonso. Fernando Torres. He might be in here. Shoots! Well, talk about a real rude awakening. It's almost as if the defence saw nothing coming. They just didn't anticipate. On heels rather than toes. And that really is so impressive. Yeah, and having the thrust to get there is one thing. Having the composure to score is another. So, a breakthrough already. And the pass is intercepted. And it's Timber. Barcelona are really in a position. And the finish! பாஸ் பண்ணியிருந்தா, கீழே பாஸ் பண்ணியிருந்தா செம்ம கோலு. மிஸ் பண்ணியாச்சு. Really must be thinking what he has to do to score there. இதில் லைவ் பார்க்குறீங்க, கொஞ்சம் லைக் பண்ணிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும். And he gets rid in a hurry. லைக் பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க மக்களே. Ricky Puig. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. He's found the way through. Delivers the ball. Rijkaard tries to clear. Oh, he's been caught on it here. It'll be a throw-in. Xavi Helmens. Rijkaard. Well seen.
Saw that coming. That was well played, well stopped. Raul tries to pass it through. Looking to play him in. Now it's Raul. Lofted upfield. Raul Tony unable to Adams. make it happen for all his good intentions. Now it's Torres. Lovely pass, but can he get there? Timber. That looks a decent ball. Oh, well played, well Timba sorted out. ball through ball ஒழுங்கா போலையே. Nicely weighted ball. Well, he got rid because he was under pressure. ஓ கோல் இது மறைச்சிருச்சுல. இது எங்கிட்ட வைக்கணும். That's a throw. And it's Bellingham. That's gone loose. Denilson. Barcelona certainly could do with a positive spell for the remainder of this half, just to set the tone for what's to come. Raul. Torres. Raul. Looking for options for movement. He's through here. Defending of the desperate variety. There will be Raul. 1 minute added time. Now it's Torres. Van Bal. And we've reached half-time. There's been no shortage of industry or intent thus far. A little inspiration. WhatsApp ல மெசேஜ் வந்திருக்கா. Inventiveness perhaps the only things ஆதி தான் மெசேஜ் பண்ணிருக்கு. It's a dressing room that needs rousing at half-time because in truth they've not really been at it so far. If the pep talk works, we may see ஒரு கோல் போட்டான் மக்களே. second half. We need to. போட முடியுமான்னு கேட்டிங்கன்னா போட முடியும். ஆனால் கொஞ்சம் முதலே மிஸ் பண்ணிட்டேன். ஓப்பன் சான்ஸ் எடுத்து மிஸ் பண்ணிட்டேன். அது கோல் போட்டிருந்தேன்னா மேட்ச் இப்போ வேறு மாதிரி இருந்திருக்கும். Just looked a step too slow on everything. கிளிச்சு. And it's Azar. Couldn't squeeze it through. Lovely pass, but can he get there? Paris Saint-Germain look happy to sit back for the moment here. Yeah, everything they're doing, Screen. ஏய் கிளிச்சு மகளே. They've scored! நிற்கிறானுங்க. சே கிளிச்சில் அப்படியே நிற்கிறாங்க. Now, and they are cruising. கருமோ என்ன இப்படி கிளிச் ஆகுது. No problem. You just cannot stop him. Yeah, he won the jostle, and it was a very good finish. And I think he'll go away feeling pretty good about இங்க that. பாருங்களேன். ஷோ Paris Saint-Germain are கடுப்பு. now luxuriating in a 2-goal lead. Well, with this kind of authority, Peter, why not push on and totally kill this off? Corner number 2 then. Shapes the shot. ஓடு. Sticks it away. Just one in it now. The game takes on a whole. ஹெட்டில் போகும்போது தான் 50-50 இருக்கும். காலுக்கு வந்துச்சுன்னா நமக்கு தான் அந்த Drogba இடத்துல. at his razor-sharp best there. Yeah, he showed great reactions there. Right place, right time, easy pickings. This is threatening to become a really good game. What a difference a half-time rocket from the manager can make. This is exactly the response he'd be looking for. Intercepts the throw. That's well read. Rijkaard. And that is a little undercooked. And the counter is on. It's definitely the right attitude and application, Peter. They've got to keep pushing. They're coming again and again. I think they just have to keep forcing the issue and they'll get clinical. Red card. Low. Well, that's a booking. Always looked it.
Bebeto with a real chance here. Yeah, and I think it's a lesson to be learned in not conceding. Bebeto! Ooh. Substitution Lots on taking that place. one, but he couldn't find the target. நைஸ் கேர்ளு. கொஞ்சம் மிஸ் ஆயிடுச்சு. இன்னும் கொஞ்சம் கீழே இறக்கிட்டேன். Costa Curta does really well to win the ball there. Threads one in. Yamal looking to get on the end of this. That's very neat. Yeah, they were looking for a counter-attack. Van der Ven can get it clear. Barcelona have got it back and they'll have another go. No, it's come to nothing. Barcelona are in a tearing hurry to save themselves here. All they need is one big Lag chance, மகளே. and it may do the trick. Paris Saint-Germain surely have to be commended for their வாருங்க. ஐயோ இப்படி லேக் ஆகுது. சி. Out by the most elastic of saves. Vinicius Junior clearly thought he had the beating of the keeper. Size really matters, and it's time to make it matter now. Cleared away. Pass is just off target. Drogba has found the net here, of course. Nicely weighted ball. Oh, that's a key interception. லேக். ஏயே ஆப்னண்ட் ஏதோ பண்ணுறான். இப்படியெல்லாம் லேக் ஆகுது. பால் கரெக்டாக கைக்கு வர நேரம் பார்த்து லேக் ஆகுது. இப்போ லேக் நின்றுச்சு பாருங்களேன். பால் எப்போல்லாம் நம்ம கைக்கு மாறுதோ அப்போல்லாம் லேக் ஆகுது. Seeing the board now, it's going to be 5 extra minutes. Oh, easy pickings there. Pizarro. Good effort from distance. A collective sigh of relief from the defence. You lucky boy, you lucky boy. Referee looks at his watch and blows his whistle. Barcelona perhaps feeling a little aggrieved with this final score. They clearly feel that their efforts warranted something more. How would you summarise what we've seen today then, Jim? Please make sure to Barcelona watch the didn't screen quite for an recover information from the early bulletin blow, from the Peter, regional after police which department. they just got stuck in chase mode. That's where we have to end it. From me, Peter Drury, and my co-commentator, Jim Beglin. A very good... வரும்போது துண்டு ட்ரெஸ்ட்டு இன்னைக்கு பயங்கர ப்ரிப்பேராக வந்திருக்கேன் மக்களே. ரைட்டு சவுளி வந்து சுட்டானுங்க.
Well, football is, of course, ultimately just a game, but for the next 2 hours, it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. Hello, everybody, and welcome to today's match. Colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football, and we're about to be dished up a feast of it. So it's down to business here. Frank Rijkaard's presence here in the middle will be massive, Peter. He's so physically dominant, such a destroyer. But he does have a certain X-factor as well, doesn't he? Yeah, and that's the side of his game that makes him so special, that ability to play on the front foot, triggering counter-attacks, quickening the tempo, and even carrying the ball forward, you know, if required. Torres! Super That was nice, but not आपने quite सेम्मिया the और end move product बना He required. did well there, held his run enough to ensure he didn't stray offside. And it's Hazard. Oh, delightful ball. And into the grateful arms of the keeper. Van Dijk. Rijkaard. Lampard powering forward here. Hazard. Now it's Villa. Now it's Villa. Nicely weighted ball. That is good alertness. Barcelona still without a single shot on target. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Can he finish? It's hit the crossbar. I think that's offside. Yes, it is. எப்படா அது ஆஃப்சைட் ஆயிடுச்சு எப்படா Roberto Carlos. Barcelona do seem to have a very clear game plan here, Jim. Yeah, they're set up to play those long balls from deep, Peter. The front men have certainly been busy making the runs beyond that defence. Oh, it's a tried and tested formula, okay? Tries a shot! And it's a goal! match up பண்ணுங்க Super sharp finish. Yeah, the touch before the finish is so often the critical part, and we've just seen an example. So the first goal of the game. Yeah, it's rare that one is enough though, Peter. I get the feeling they'll be wanting another as soon as possible. Now that looks a decent ball. Oh, well played. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. Well, the pass wasn't good enough, and he knows it. Lampard, very much a man of this moment. Barcelona certainly could do with a positive spell for the remainder of this half, just to set the tone for what's to come. Messi. Passing is crisp and sharp. Messi. It's Lampard. Timber with the clearance. That's a lovely, neat pass. And it's Messi. That's a throw. Adams. There will be 1 minute Messi. added time. Oh, he refuses to take the bait. And the through ball. Can he finish? And that's it for the first half. Breathless ending. Are still behind by one. Oh my despite gosh. having a golden ரெண்டு சான்ஸ் opportunity கிடைச்சு to ரெண்டையும் மிஸ் equalise. பண்ணிட்டேன் Well, for me, Peter, things have never really got going, but at least this will be a good time to reflect and regroup. I can see a few changes coming, because whatever they've been doing, it just hasn't gelled. We're already back up and Shit. running after half-time. Barcelona really need to bring up their intensity and rhythm a notch or two, Peter. Just looked a step too slow on everything. ஏய் பால் எடுக்க மாட்டேங்கிறீங்களடா ஏன்டா பண்ணணும் Pass is coming off in quick succession.
Resolute defending there. Barcelona still trailing by one and looking here to take என்னடா it up a இப்படி notch ஆட்டோ after the break. பாசிங் மாதிரி இருக்கு. Mateus. என்னடா ஏ கூட விளாட்ற மாதிரி இருக்கு. ஏ லெஜெண்டரி மோடில் விளாட்ற மாதிரி இருக்கு எனக்கு. Excellent challenge there. அது மூமெண்ட்லாம் Uncompromising. பார்க்கும்போது. That pass isn't the best. Your impression so far, Jim? Well, considering they're only Well, one down, now they're we're moving closer on, to Emma. conceding a second than scoring a leveler. ஆய் Well, நேரா they வந்துட்டேன். won't like it. They can't let the intensity drop now, Peter. They're coming again and again. Well, the question now is whether they can sustain it. Van Dijk. Roberto Carlos. Belletti. சீரியஸாக ஏ கூட விளாட்ற மாதிரி தான் மக்கள் இருக்குது. இவ்வளோ தூரம் கோல் கீப்பர் வெளியே வர மாட்டாங்க மோஸ்ட்லி. Now he's got space here. அதுக்குன்னு விளாட தெரிஞ்சாலும் இவ்வளோ Plenty of space here, and he's picked it up out wide. Oh, he's been caught on it here. Crosses it in. He's having a shot. No Ooh. mistake. And with the match slipping away, they have pulled themselves off the canvas. மனசாட்சி இல்லை. No problem. You just cannot stop him. Ronaldinho demonstrated great strength there. I mean, he really had to hold his man off and just create enough room for him to be able to get the shot away. And I think it's just top play. டபுள் டிஃபென்ஸ் போட்டு விளாண்ட வேண்டியதான். Substitution for Barcelona. Number 10, Hazard. We have got changes here from both sides, in fact. Number 11. And that has added a whole new complexion to the Substitutions game. taking place. Well, this is to be expected, Peter. When you've got two strong teams of fairly equal standing, the outcome should all come down to finishing. Mateus. Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing. Bangladesh clearly are pushing for the win here, Peter. It's making... And he's had a hit! And somehow he managed to miss it. Mbappe has delivered a really costly miss. It could have been their last chance to win it. A game with so much to recommend it. Fabulous contest, but still no clear winner. It's a very open game and an exciting watch. There are no signs of nerves or caginess from either team. This pitch is go-for-it territory right now. And it's Guti. Haaland. Shot, surely! வேர்க்கிறதுனால ஸ்க்ரீனில் கம்மி The defence are breathing a big sigh of relief here. He really spanked that and wasn't far away at all. That's an imaginative pass. 2 added minutes has been indicated. Roberto Carlos. Scholes is onto it in a flash. Haaland. And here's Mbappe! He is desperate to get on the score sheet, but not this time. Well, and the referee brings it to a close. Good watch, more than a good watch actually, certainly from a sporting perspective. It lacks a winner of course, but the crowd largely satisfied. Any reflections on what you've seen, Jim? Listen, the more this game... ஆட்டோ பாஸ் மாதிரி இருந்துச்சு மக்களே அதெல்லாம் ஏற்றுக்கவே முடியாது. இதெல்லாம் ஜென்யூன் பிளேன்னு என்னால் ஒத்துக்கவே முடியல. என் மனசு ஒத்துக்க மாட்டேங்குது. ஆட்டோ பாஸ் எப்படி பண்ணுமோ இவ்வளோ அக்யூரேட்டாக பாஸ் பண்ண முடியுமானா பாஸ் பண்ண முடியும். ஆனால் இந்த அளவுக்கு ஓப்பன் ஆகாது.
என்ன சொல்லுவாங்க? கேப்டன்ஷிப்புக்கு சொல்லுறாங்க. பிக் பாஸ் பார்த்துக்கிட்டே விளாண்டுட்டு இருக்கேன் மகளே. சைடில் ஒரு ஃபோனில் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு. ஒயிட் கார்டு என்ட்ரி வந்ததுக்கப்புறம் மாதிரி எதாவது நல்லா இருக்கான்னு பார்க்குறேன். இதுக்கப்புறம் கேமில் டெவலப் பண்ணலன்னா பார்க்குறத விட்டுருவேன். சிம்பிளாக அதான் நடக்கும். யார் போகலாம்? கேம் சேஞ்சிங் பாஸ் இனியஸ்தா. லிங்க் ப்ளே இருக்கா? இருக்கு. அவ்வளோதான். குட் ஒன். குட் டு கோ. What a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium and the players on the pitch are raring to go any minute now. சபை கலையிலாம். Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. There's the whistle and here we go. Well, there's the man we're all here to see, the thriller-minute Neymar. He really does turn every game into a showbiz occasion. So I wonder, Jim, what is in today's show? Well, plenty, we hope, Peter. Being the kind of player who likes to take it upon himself to win, whether it's his vision and creativity or being more direct in providing a threat. Oliver Kahn. We're bound to see something special, I hope. Because we always have in the past. Indeed. Rijkaard cuts it out. That's an imaginative pass. Oh, that's well spotted. Looking for the run. Oh, this is a great position. Truly பாலை எடுத்துருக்கணும் மக்களை. எப்படி அந்த பாலை மிஸ் பண்ணான்னு தெரியல. supreme quality, composure and class. Well, I was impressed with both the movement and the pass, both causing lots of problems for that defence. Madrid have their opener. It is a goal of real significance. Well, that's changed the mood entirely, as you'd expect, Peter. It'll be fascinating now to see what kind of reaction it will cause. That pass just didn't quite work. He's found a way through. That's a good ball out wide. Delicate ball, and it needs to be. Well cut out. Shooting chance! ஓர் அந்த ஒரு சின்ன கேப்பு. That is remarkable. All square in a matter of moments. Well, if ever you want to see a lesson in responding to a deficit, that's it. God Heads damn. didn't drop, and now their chins are up. It was casual, it was careless, and it has proved. Oh, that is asking shapes to shoot. We've got a goal. எப்படா அது? And again they hit the front. There was no getting to that, no getting to it at all. Expertly done. He had the whole picture in his head, Peter. He didn't even look at the goalkeeper. Madrid take the lead. Rijkaard. And it's Maldini. No luck with that dink over the top. And that is as far as they're going to go. Arezi. Neither of these two want to come off second best.
De Bruyne. Aimed beyond the defence. Torres gets into some space. And he's certainly onside here. Oh, a bust challenge. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. And this is Batistuta. Batistuta unable to make it happen for all his good intentions. Oh, they could be caught out here. Now there should it go! Oh, it's gone in! What remarkable powers of recovery! I could watch this every week, Peter. Talk about strength of character, wonderful. Speed of thoughts, efficiency of movement, and certainty of outcome. Yeah, it's mystifying that a player of his talent wasn't picked up sooner, and he picked them off instead. This is quite a battle. And the shots! Ooh. Oh, and with that, the half-time whistle goes. It's been quite a roller coaster ride here, right up until the final seconds. An intriguing watch. No, well, the pickings certainly have been rich in this first half. Terrific half, 4 goals split evenly, beautifully set up for the second period to follow. மறந்துட்டேன் ப்ரோ. Substitution on the field. Number 21, Batistuta. Coming on to replace him is number 20. Barcelona get the ball rolling in the second half. Oh, that's a very decent ball. And it shoots! Oh, yo. Dependability is one thing. Garena மாதிரி goal. To his game, but that sort of dynamism is another attribute he's blessed with, and it's revealed on a regular basis too. Superb. No space, no problem. You just cannot stop him. Yeah, he won the jostle, and it was a very good finish, and I think he'll go away feeling pretty good about that one. Barcelona get themselves into the lead. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. Mbappe. Caught offside that Woo. time. டேய் டபுள் டிஃபென்ஸ். Neymar. Well, they've got it again. And this is Bale! I'll be a bit disappointed with that. Oh, it looked like he tried to give it some extra whip. That dugout has had some relief at least, but now the harder work starts. They've got to push for more. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. Knocks it into space. Big chance! எப்படியோ தடுத்துட்டு இருக்க மகளே. எவ்வளவு நேரத்துக்கு இப்படி தடுக்க முடியும் தெரியல. Our very first corner. Climbs up big. That's just playing it safe and simple. He's gone forward. Mbappe. Ricky Puig. Serginho producing a good steal there, showing a good level of alertness. Caicedo.
Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. Hey, penna sure goal makle. It's a penalty. Barcelona could not have hoped for a better opportunity. This penalty வந்து Knew what was 50-50 தான். coming. That's a yellow card. Well, he waited a little while, but it does seem that the referee was eventually convinced that that was a clear enough chance he denied. Well, I suppose the other choice, Peter, would have been to let your opponent score, so he had no other option. The players protesting furiously, but there's Advantage little no ball sympathy from the actually. ref. அழகா என் காலுக்கு வந்துச்சு. கிளிக் பண்ணா டேப்பிங் பண்ணா கோல். ஓப்பன் போஸ்ட். PUBG படை பாயிண்ட்க்கு வந்துட்டேன். மறந்துட்டேன். ரெண்டு பேருமே ஈவெண்ட் இன்னைக்கு சவுத் ப்ரோக்கும் நார்த் ப்ரோக்கும். யாரும் இங்கே மெசேஜ் பண்ணியிருக்காங்களே 1 vs 1. ஹாய் ப்ரோ. 1 vs 1 இந்த மேட்ச் முடிச்சுட்டு வேணா வரேன். மேட்ச் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன், டிவிஷன் மேட்ச்சு. தண்ணி குடிக்கும் போது சேட் பண்ணியிருக்கீங்க தெரியல. சாரிப்பா, லேட்டாக பார்த்துருந்தா. விளாட்லாம் ப்ரோ, இந்த மேட்ச் முடிச்சுட்டு வரேன். தாராளமாக விளாட்லாம், ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. ஆஹா, பப்பேட்டோ பஸ் ஸ்டாப் செட் ஆக மாட்டான். இவனுங்களே விளாட்டும், விளாட்ற மாதிரி இருந்தால். ஏன்னா மோட் ஃபிசிக்கலாக போயிடலாமா? ரெண்டு பேரும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்காங்க, இன்னும் டிஃப்ரென்ஸ் இல்லை. ஃப்ராங்க் இவனை பண்ணிட்டு மாற்றிட்டு ரைட் கார்டை முன்னாடி ப்ரெஸ் பண்ணிடுவோம். ராகுல் வந்து ரைட் கார்னர் எடுக்கட்டும், கவுண்டர் டார்கெட் கொடுத்துடலாம். சப்போஸ் லைவ் 1 vs 1 கேட்டவரே லைவில் இருந்தீங்கன்னா கொஞ்சம் சேட் பண்ணுங்கள். ஏன்னா இருந்தீங்கன்னா அடுத்த மேட்ச் நான் போய் க்ரியேட் பண்ணுவேன், அதுக்கு தான். Oh, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. So we're up and running. Alessandro Costa Curta, he doesn't have what you call a classic centre-back's physique, does he? It's never really about athleticism, power and the physical stuff. He never has to let it do. He's still become considered எப்படியோ one பால் of the எடுத்துட்டான். greatest defenders of his time. How's that? Well, it's characteristics like leadership, his class, his tenacity. He's now in perfect reading of the game and all done with immaculate discipline. Hazard, Barcelona finding their passes. Rijkaard. Modric. Hazard. Now, can they get him away? Rijkaard. Madrid looking to pass their way through. He's away and shoots. Oh shit, Oh, it's there. கட் பண்ணி கோல் போட்டான் மகளே. He is so impressive. They have what they wanted, the first breakthrough.
Oh, he's just loving that. Certainly gives you a very unique feeling. Tremendous. Great ball if he can get there. All Black claims it. Safe hands. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. Oh my god. Barcelona clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. Barcelona are really in a position where patience and prudence will serve them best. Time's on their side. Shevchenko proves just a little bit too strong. Costa Curta cuts it out. Modric. ரொம்ப நேரோ பாஸ் ஆயிடுச்சு. Raul. And he's being shifted off it. Raul. That's a sharp pass. Tries to play it through. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. And he's on his way. No, he's not played the ball, that's a foul. என்ன போல? He knew what was coming. Oh. That's a yellow card. ஆப்போசிஷனுக்கு போலா? Now it's Shevchenko. Rijkaard. Great vision. Defending was strong and firm. And he has slightly undercooked that one. Barcelona clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. Referee brings the first half to a close. Well, there were plenty of talking points in that first half, but just the one goal. It's still anybody's game here. Well, let's not beat about the bush, Peter. It's been fairly flat, and the support have had little to cheer about, so an awful lot of questions have got to be asked, and the answers need to be found in a hurry. And we are already promptly back underway. Well, I think starting this half in a strong manner is essential, Peter, if you're chasing the game, which they are. You know, go with intent and purpose. Let your opponents know you're not just going to quietly bow down. Knocks it into space. Ooh. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? Barcelona still this single goal behind. Can he get on the end of this? Drogba! அடங்கொய்யால. Wayward. Madrid appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves up for the counter-attack. It's plain and simple. And they win it back again. And it's Son Heung-min. Now it's Son Heung-min. Oh, that's fabulous. Son Heung-min driving forwards. Tries a shot! Rijkaard. Oh, real chance to break. Raul. He's in space and looking for options. Shot! Surely! Wow, what a move, man. Right back in it. Almost no time remaining. Game still on. Complete awareness. He understood. No, move தெரியுமா அது? And he executed it smoothly. Fernando Torres really can't believe his luck. He was allowed so much room when he should have been boxed in. And that has added a whole new complexion to the game. This is exactly the kind of contest you'd expect when you have so much class from both sides. The next goal is going to be so significant.
Looking to play him in. No, that's been intercepted. Looking for options for movement. And he's there to retrieve it. Don't you just love the level of intensity here? Neither is prepared to back down, and to be honest, that's how it should be. Raul. Who saw this coming? It's turned into a real fight to the last. ஏய் glitch மகளே. And no, that is pretty much the end of that. Thinks about the shot. Adams gets it clear. No, that was never going to make it. Passing is crisp and sharp. And here's Raul. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. Yes. There will be Raul. Sandwich. Oh, easy pickings there. Raul. And the referee brings it to a close. A good watch, more than a good watch actually, certainly from a sporting perspective. It lacks winner of course, but the crowd largely satisfied. The end of the game. At least ஆகாது பண்ணுமே. ஏய் ப்ளஸ் பா. இவர் ஏதோ 1 vs 1 கேட்டாப்லையே. இருக்கீங்களா? ஒன் vs 1 கேட்டவர் லைவ்ல இருக்காரா? ஒரு 5 நிமிஷம் க்ரியேட் பண்ணிட்டு வெயிட் பண்ணுவோம். Position. Position ke இந்த கார்டை டெவலப் பண்ணணும். கிளப் பேஸ்டு கார்டை விட நேஷ்னல் டீம் பேஸ் பண்ண கார்ட்ஸ் நல்லா விளையாடும் மக்களே. எனி இந்த eFootball பொறுத்த வரைக்கும்
நேஷ்னல் டீம் பேஸ் பண்ண கார்ட்ஸ் எதுவுமே தனித்துவமாக விளாடும். ரொம்ப நாள் நான் ராட்ரியை வந்து நேஷ்னல் டீம் கார்டு தான் யூஸ் பண்ணேன். அவங்க ப்ளே தனியாக இருக்கும். பெப்பர் எடுத்துக்கோங்க, செகண்ட் ஹாஃபில் விட்டிங்கன்னா பிரித்து மெஞ்சுடாப்பில். பியார்ஸ் ஓ இவன் தானா அது? எனக்கு ஹைலைட் கார்டு கிடச்சிருக்கா? கோல் போச்சில் ஷோ டைம் கார்டு கிடைக்க வேண்டிய கார்டு. ஆனால் போன சீசன் சரியான டஃப் மக்களே, என்னால் போகவே முடியல. ஸோ ஒரு 5 நிமிஷம் வெயிட் பண்ணி பார்க்குறேன். அப்படி அவர் வரலன்னா நம்ம வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக இதுக்கு போயிடலாம், அடுத்த டிவிஷன் மேட்ச் போயிடலாம். இன்னும் இவர்கிட்ட துரைக்கிட்டேருந்து மெசேஜ் வரல. துரையும் ஃப்ரீயாக வேலையை முடிச்சுட்டு வாயான்னு. நம்ம ஃப்ரெண்ட் லிஸ்ட்டில் அந்த நேம் இருக்கா? ஜெரம் பால் இவங்க தான் இருக்காங்க. அஞ்சு நிமிஷம், சரியா 5 நிமிஷம் வெயிட் பண்ணுவோம். லீவு இவ்வளோ ஈரமாகுது. ஆக்சுவலாக சொட்டிங் அவ்வளோவும் எடுத்துக்காது, அதுவே ஆனால் ஈரமாக இருக்குது. ஓ மை காட். இவனுங்க என்ன செய்கிறாங்க பிக் பாஸில், அது வரைக்கும் நான் எதை பார்க்குறேன், சேட்டையும் இதையும் பார்த்துக்கிட்டா போதும். டீம் பிரிச்சிட்டானுங்க ஒரு வழியாக. கம்ருதீன் 4 வாரமாக போகிறான்னு கிச்சன் டீம் கிடச்சிருச்சு. லாஸ்ட் 2 வாரமாக ரொம்ப ட்ரை பண்ணாப்புல, இந்த வாரம் கொடுத்தாங்க. எப்படி இதில் வேறு ஏதாவது அப்டேட் இருக்கான்னு பார்த்துட்டு போவோம். காவல் என்ன போட்டிருக்காங்க புரியல. தமிழில் தான் போட்டிருக்காங்க, தூய தமிழில் போட்டிருக்காங்க, புரிய மாட்டேங்குது. அஞ்சு நிமிஷம் ஆச்சு, இவர் என்ன காணா. பார்ப்போம், இன்னும் ஒரு 2 மினிட்ஸ் பார்த்துட்டு 1 vs 1 கேட்டாரேன்னு வந்தேன். ஓ போலி
உதிரி பாவங்களா? மக்களே வரலையா நீங்கள்? ஐயா 1 vs 1 கேட்டிங்களே, வரலையா நீங்கள்? ஓகே, இந்த ஹைப்பர் ப்ரோ வரல. உங்கள் பேரை நான் சுருக்கிட்டேன் ப்ரோ. ஓ, ஈவெண்ட் வந்திருக்கும்ல இன்றைக்கி. ஆமாம், என்னென்ன காயினுக்கு ஈவெண்ட் வந்திருக்குன்னு பார்த்துருவோமா, எத்தனை காயின் இருக்குன்னு. இது ஆல்ரெடி ஜாப்பனீஸ் ஈவெண்ட்டு. இது ஒரு 50 காயின், இது ஒரு 50 காயின், 100 காயின், 400 காயின் கிட்ட வந்துடும். இங்கே ஒரு இது இருக்குது, இன்னொரு மேட்ச் விளாண்டா வந்துடும்னு நினைக்கிறேன். இன்றைக்கி சாயந்தரம் இதை முடிச்சு விட்றணும்ப்பா. இதில் தான் இருக்குது. ஓகே, இது ரெண்டுமே வந்து எல்லாத்துலேயுமே ஒரு நாமினேட் கண்டென்ட்ஸ் இருக்கே. இவர் வராத காரணத்தினால் நான் மேட்ச் போகலாம். துரையும் காணா. இருங்க, அதுக்கும் வாஷ்ரூம் போயிட்டு வந்துடுறேன். இப்படியே இருக்கட்டும், சரிங்களா? ஒரு 5 மினிட்ஸ் மக்களே, பிரேக் எடுத்துக்கிறேன், வந்துடுறேன்.
ஆஃப் பண்ணிடலாம். ஓகே, ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். வாய்ஸ் ஓகே இல்லை? வாய்ஸ் ஓகே இல்லை? ஓகே தான். இது ஒரு ஜிக்ஸாக் ஃபார்மேஷன். பால் அட்டாக்கிங் தேர்ல குயிக்காக கொண்டு போகிற ஃபார்மேஷன் ஆப்போனன்ட் யூஸ் பண்ணுறது. அதுக்கேற்ற பிளேஸும் வச்சுருக்கான். So bring it on. Hype, expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement already palpable. Against Borussia Dortmund. Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. There's the whistle, and here we go. Peter, if you're looking for a defensive blueprint, then look no further than Alessandro Nesta. There's nothing he hasn't got, is there? Oh, what has happened here? No messing about, just bludgeoned away. Now it's Eto'o. Well read, and the danger is averted. That's very neat. And the counter is on. That has been cut short. And chance for a shot! Goal! சிம்பிள் டச்சில் மிஸ் பண்ணிடுறேன். பேக் வரணும்னு நினைக்கிறதுலாம் பேக் வர மாட்டேங்கிறேன். They forced the error and extracted the maximum punishment. Well, let that be a lesson to them, Peter. They have to stay focused at all times. Any lapse in concentration, voila. சரி, அந்த பால் பாஸ் ஆகிருந்தா சம பால். Barcelona finding themselves unexpectedly behind. That's been intercepted. He read that really well and stopped it. Costa Curta attempts a clearance. And they're back on the ball again. Now it's Villa. Oh, cracking ball. Saves the shot! They've scored! A game of thrills. அவனுக்கு பின்னாடி பாலை கொண்டு போடணும். Thinking of an eye. நான் என் டிஃபெண்டர் பின்னாடி கொண்டு வந்தால் அந்த பால் போகாது கோலு. பாருங்க, நல்ல வேலை பால் எடுக்கிட்டோம். Just so calm under pressure, and he managed to fashion a fine finish. Villa demonstrated great strength there. I mean, he really had to hold his man off and just create enough room for him to be able to get the shot away. And I think it's just top play.
And that has added a whole new complexion to the game. Well, I think the goes for the shot. Lovely pass, but can he get there? And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Another pass just keeps it ticking over. No, that's been intercepted. Barcelona are clearly playing a patient game here, looking to pick out those runners. Yeah, that's a lot of the forwards, this style, doesn't it? You need them to be very sharp, Ah. chasing non-stop, running after lost causes. Yeah, and you need a lot of movement up front if you're going to make it work. Nice interception. His positioning was spot on. Look at the can he finish? கிளியர் பண்ற பால தேவையில்லாம பாஸ் So போட்டு smooth, a signature finish. What about the pass, Peter? It was played so intelligently and he picked out the perfect target. Borussia Dortmund go into the lead. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. And here's Doku. Can he get on the end of this? And the whistle goes for half-time. So engaging and still right on edge. Plenty of signs to suggest this will turn out to இந்த be மேட்ச் a டிராவா really good one. வின்னா It என்ன is ஆகும் quite a game. Breathless செகண்ட் ஹாஃப் பொறுத்த வரைக்கும் நான் ஃபுல் and laced அட்டாக் with போகிறேன் excitement. Well, I think the message from the manager at Back half on. time will be pretty simple, Peter. He's going to want them to play at a higher tempo, press more, higher up the pitch. And the finish! மேக்ஸிமம் டிராவான்னு நினைக்கிறேன் Two up now, and they are cruising. Another moment of magic, a real wow moment. Oh, what a finish. I mean, an instinctive finish at that, and he probably didn't even have time to think about it too much. So the lead now is 2. That has the feeling of a breath of fresh air, Peter, and now they can... It's Ronaldinho! Oh, that is rather wayward. I thought it was a really good break. No shortage of pace nor intensity. Exactly what's required when on the counter-attack. Out to the left it goes. Now somewhat off target. It's a pretty loose pass. And that is as far as they're going to go. Oh, easy pickings there. Doku is onto this. Doku! He was berating his defence before making the save, and he's at it again now. கரெக்டான பொசிஷனில் கரெக்டான கார்டு வச்சிருக்கனால நல்லா Probing pass. Oh, that's well spotted. Oh no, what a... There's the shot! He scored! Complete awareness. He understood what was needed and he executed it smoothly. Drogba really can't believe his luck. He was allowed so much room when he should have been boxed in. Barcelona get themselves back into contention. Well, what a difference a goal makes. Now all of a sudden it seems the belief is back. Timber. Unless they can devise a quick counter-attacking plan, they're going to need to see much more of this ball. And that's put paid to a promising move. Ball has bounced loose now. Nicely shaped ball. Leicester with the clearance. Real chance! Beat the keeper, but hit the post. Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. This is a really front-footed approach. Shot it goal! ஓ It's in! It's level again! What a match we have! I could watch this every week, Peter. Talk about strength of character. Wonderful. Wonderfully smooth, smart and slick. Well, we could be a little critical of that defence then, but the timing was pretty much perfect. And he's done it again. He's got his second. We have ourselves a real game here. This is exactly the kind of contest you'd expect when you have so much class from both sides. The next goal is going to be so significant. Probably be looking to play it square from here. Well, there's lots of movement in the box for them to pick out.
Still anyone's game this. One moment can decide it. Well, a goal either way at this stage would qualify as a steal. செம பால் போட்டு Let's just பார்க்கல play it மிஸ் ஆயிடுச்சு safe பார்க்கல and மிஸ் ஆயிடுச்சு simple. பார்க்கல. Don't you just love the level of intensity here? Neither is prepared to back down, and to be honest, that's how it should be. Danger averted for now. Played down the flank. That pass just didn't quite work. All Black with the clearance. And he's quick to snatch it back. De Bruyne. That is good pressure, just hounded him off it. Costa Curta gets across to intercept that. 5 minutes to add. Well, that pass isn't the best. And that is as far as it goes. What a game, a contest of ferocity and marvellous talent செம from drama. start to finish. David நல்ல Villa. ட்ரா. 50 காயின் கிடச்சிருச்சு. இந்த வீக் 150 காயின் கிடைக்க வேண்டியது அதில் ஒரு 50 காயின் கிடச்சிருச்சு. ட்ராஸ். So bring it on. Hype, expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement already palpable. Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. So it's away we go then. The midfield three, Peter, I think are going to be key in this lineup because it's a very expansive system. Yeah, it certainly looks a very front-footed approach. It is, and with the front three, especially the wide men, running at and beyond the defence, there's going to be an awful lot asked of the midfield. They have to supply those balls the attack can run onto, while at the same time maintaining the team's overall shape by linking the front and back. And it's Azar. Great vision. Van Basten receives it in a wide position. And this is Azar. Tries a shot! Goal! Barcelona!
drawn. Oh, high quality goal. Lovely first touch, sumptuous second. Yeah, the touch before the finish is so often the critical part, and we've just seen an example. Big chance! Tries a measured ball. Baresi is there and he can get that clear. He's chosen to go back. That's an imaginative pass. Well, a glitch with the rangefinder there and evident annoyance. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. And that's the end of that. Chance! Drogba looking sharp there. Batistuta. And he was quick to react. And it's Azar. And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. 1-0 the score. Azar was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. And the pass is intercepted. Aimed beyond the defence. Deco. And this is Batistuta. Oh, Batistuta has got himself a free kick. Costa Curta. Takes the shot! And that's off target. He just didn't catch that one right, and he knows it. And he's being shifted off it. He won't be happy with that one. It looks very much like they'd be happy to settle for this narrow lead at the break. And he's intervened well there. Bellingham. Into the final 5 minutes of the first half. He's in space and looking for options. Iniesta battling down that right flank. And that'll be the final action of the first half. Well, there were plenty of talking points in that first half, but just the one goal. It's still anybody's game here. I think on the whole the team linked up very well and has been organised, hence their position. They can afford to be a little braver with the ball, I think, something they'll be told many times, I'm sure, during the interval. Barcelona have played well here, and they have... And the keeper has reacted superbly there. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. Has a look and plays it forward. Well, played right into his path. Oh, shooting chance! He's beaten the keeper. No mistake! They have hauled themselves right back into it. Well, they were starting to look more and more threatening, Peter, so this comes as no surprise. The fans here are pretty fired up taking a now. match. Sharp, simple, satisfying. He just knew what was on. Well, I admire players who do that because they just don't give up on anything. Liverpool grab the equaliser and we're all square. Well, this is to be expected, Peter. When you've got two strong teams of fairly equal standing, the outcome should all come down to finishing. And he's heaved it away. And there's the shot! And again the keeper stands strong. He's ruffled a few feathers, but well dealt with. Now who's going to be first to this? Liverpool can breathe again, just. Well, I thought they got off lightly there. The odds were stacked against them. Baresi. Liverpool appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves up for the counter-attack. It's plain and simple. That pass has been well intercepted. And this is Kane. Played that time.
ஜெயிச்சிட்டேன்னா இந்த மேட்ச் ஜெயிச்சிட்டேன்னா மேலே போயிடுவோம் மக்களே. Neither of these two want to come off second best. Genuine physical edge about this game. It is quite attritional. Oh, that's... And that is Stuta! June And Bellingham. a terrific save from the keeper. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. Safe to say he's capable of better than that. Odo. Ambitious ball here. He's gone for goal! Concentration levels are very good, and so is the commitment. This game could yet yield a winner. Odo. Still anyone's game this. One moment can decide it. Well, a goal either way at this stage would qualify as a steal. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. He's going to be disappointed with that. He's got away. Hit into the middle. That's good defensive concentration. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. 2 added minutes has been indicated. Iniesta! Oh, yo. And he should have done better, and he knows it. Iniesta has taken on too much there. That is a... And time is up. So it is something for both, but ideal for neither. Both parties having to settle for what they get and hope. ஸ்டாமினா காலி மக்களே. ஸ்டாமினா ஃபுல்லாக ட்ரை ஆகிடுச்சு. இதுக்கு மேலே விளாட முடியாது ஃபுட்பால். சுத்தமாக ஸ்டாமினா காலி. இந்த ரூமில் ஃபேன் இல்லை. ஃபேன் இருந்தால் உட்காந்து விளாண்டுறேன் இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில். அதனால் வேறு கேம் போகலாம். சுத்தம் ஸ்டாமினா இஸ் கேஷ் அவுட். இது கூட ஃபோக்கஸ் பண்ணலாம். என்னால் விளாட்றது கஷ்டம். வெயில் விளாண்டுலாம் அதுக்கு ஜாலியாக ஒரு அரை மணி நேரம். நோட்டிஃபிகேஷன் இது ஃபுல்லாக முடிச்சிட்டேன் இந்த மிஷினை. இஸ் ஃபைன். ஐம்பத்தி 6 ரன்னு, 56 ரன்னு, 32 ரன்னு, 56 ரன்னு, 54 ரன்னு இன்ட்டு 4 டைமண்ட் 44 ரன். இதில் வந்து ஒரு ஈவெண்ட் போயிட்டுருக்கு மக்களே. 12 ஜெம் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 340 4 அடிக்கணும். அடித்தோம்னா நமக்கு வந்து 12 ஜெம்மு தராங்க. அதுக்கு தான் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன். Attacking length. That's what you expect from a quick bowler. ஃபோர்ஸாக தான் விளாண்டுட்டு இருக்கேன். 6 விளாட்றதே இல்லை. He's found the fielder. Well positioned to cut off any runs. இப்போதைக்கு இவன் வேறு ரச்சின் ரவீந்திரா வேறு இருக்கானா, அவனை தூக்க பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். Oh, that's a really good shot. Fabulous shot down the ground. No chance for the fielder inside the circle. Just look at the timing on that shot. He barely seemed to hit it. It sailed over the ropes. ஃப்ரண்ட் ஃபுட் வச்சு அடிக்கணும்.
Should get couple of runs here. வெயிட் பண்ணலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை பால் நிறையா இருக்கு. It's a good throw in the end. He's making the bowler think. What is he planning to do now, the batter? A classic cover drive. Finds the gap perfectly and adds 4 to the tally. Full extension of the arms, perfect balance, and the ball does the rest. இன்னும் 2 4 எடுத்து மேட்ச். Magnificent straight drive. Right back past the bowler for a glorious boundary. Full extension of the arms, perfect balance, and the ball does the rest. That's good batting. That's sensible batting. It's making the bowler think. What is he planning to do now, the batter? But that races to the boundary and they won the match. Finds the gap. That's 4. What a way to seal the victory. Bowler did try to cramp him for room, but the batter had just brilliantly to guide it to the boundary. கனெக்ட் ஆகுதா கவுண்ட் ஓகே லீகு பார்த்தீங்கன்னா 310 4 அடிக்கணும். 55 4 அடிச்சிட்டேன். 295 4 அடிக்கணும். சிக்ஸஸ் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு 4 ஜெம் தானா, ஆனால் 600 6 கிட்ட அடிக்கணும். 6 அடிக்கிறது வெரி ஈஸி மக்களே. பவுண்டரிஸ் வரதான் கஷ்டம். அது கொஞ்சம் எப்படி சொல்கிற டெக்னிக்கலாக விளாடணுமா, அதுதான் கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும். It's going to be the seamer now. What a beautiful cover drive. Perfect timing and placement for 4 runs. Just look at the timing on that shot. He barely seemed to hit it. It sailed over the ropes. Not where he wanted to bowl, and he pays the price. 4 runs. What composure under pressure. He knew exactly where the gaps were and played it with precision. Oh, would be disappointed with that. It's a good throw in the end. That's a dot ball. No runs. Tremendous shot, that one. It looks so effortless on the replay. Barely any follow through, but the ball just flies to the ropes. Pressure on the batter. Needs to make the next few deliveries count. Oh, that is a thing of beauty. Into the gap for 4. The sheer power behind that shot is incredible. He made full use of the delivery and sent it to the fence. Yeah, the spinner's top of his mark. Watch for some sharp turn. Short turn. What a beautiful cover drive. Perfect timing and placement for 4 runs. Great decision making here. He picked the gap early and committed to that shot beautifully. A classic cover drive. Finds the gap perfectly and adds 4 to the tally.
What composure under pressure. He knew exactly where the gaps were and played it with precision. The batter seems to be in a hurry here. A change in the field. Not where he wanted to bowl, and he pays the price. 4 runs. He's muscled that through the infield. The fielder barely had time to react as it sped past him. Finds the gap. That's 4. What a way to seal the victory. Full extension of the arms, perfect balance, and the அழகாக அடிச்சாச்சு. கவுண்ட் ஆகுதா? 55 அடிச்சிருந்தோம். இப்போ எவ்வளோ அடிச்சிருக்கோன்னு பார்க்கலாம். கவுண்ட் ஆகலைன்னா விளையாடுறதே வேஸ்ட்டு மக்களே. கவுண்ட் ஆகுது. 63 அடிச்சிருக்கோம். எட்டாயிரம் ரன் அடிச்சோம்னா வச்சுக்கோங்களேன் மக்களே. இந்த மாதிரி ஈவெண்ட்ஸில் மொத்தமாகவே கிட்டத்தட்ட வந்து நமக்கு கிடைக்க போகிறது வந்து லாக்கி ஃபர்கசன். எவ்வளோ கிலோமீட்டரில் போகிறான்? 145 போகிறான் மக்களே. செம பிளேயர் மக்களே. லாக்கி ஃபர்கசன் கிடச்சா செம பிளேவாக இருக்கும் நமக்கு. நம்ம டீம் இன்னும் ஸ்ட்ரென்த் ஆகும். 55 அடிக்கணுமா? 4க்கு 25ன்னு பிரித்து அடிச்சிடுவானுங்க. The right-hander on strike. No gap found. Straight to the fielder. It's making the bowler think. What is he planning to do now, the batter? He's coming round the wicket. That's a dot ball. No runs. Lose and punish. Time to perfection. 4 more. Great decision making here. He picked the gap early and committed to that shot beautifully. லைவ் எண்ட் பண்ண போகிறேன். நானும் ஆஃப்லைன் போக போகிறேன். நாளைக்கு பார்க்கலாம்யா. Change of angle coming back to over the wicket. Pressure on the batter. He's coming round the wicket. A classic cover drive. Finds the gap perfectly and adds 4 to the tally. Bowler did try to cramp him for room, but the batter adjusts brilliantly to guide it to the boundary. ஒரு 20 நிமிஷம். Change of angle coming back to over the wicket. இதை மெஷினை முடிச்சுட்டு ஆஃப்லைன் போக வேண்டியதான். Wonderful straight drive. Pairs the field beautifully to reach the ropes. The placement is just exquisite. He splits the fielder perfectly, giving them no chance to stop it. ஃபேன் இருந்துச்சுன்னா விளையாடுவேன். That's ஒரு 2 மணி நேரம் very, very good batting indeed. விளையாடுமா போய் பப்ஜி விளையாடலாம். I look so effortless on the replay. Barely any follow through, but the ball just flies to the ropes. முன்னாடியே வரேன். அப்படிலாம் நான் லேட் ஆயிடுச்சு. A real freebie, and the batter cashes in. 4 to the total. Oh, that's very, very good batting indeed. Let's put the bowler under pressure. Lose and punish. Time to perfection. 4 more. Glorious placement. Pure timing. 4 more. What composure under pressure. He knew exactly where the gaps were and played it with precision. Pure class. Perfect timing. Perfect placement. 4 runs. 6 போகல. எல்லாம் பவுண்டரிக்கே போகும். Full extension of the arms, perfect balance, and the ball does the rest. A classic cover drive. Finds the gap perfectly and adds 4 to the tally. He's muscled that through the infield. The fielder barely had time to react as it sped past him. போஸ்ட் போடணும்னு காலையிலே நினச்சேன், மறந்து போயிட்டேன்.
Oh, that's a really good shot. Fabulous shot down the ground. No chance for the fielder inside the circle. செம வின்னு அது. Tremendous shot, that one. That's all about technique and execution. Head still, bat coming down straight, and the result. It's 4 all the way. Oh, crunched. Dismissed to the boundary. Top shot. பால் மண்டையில். The sheer power behind that shot is incredible. He made full use of the delivery and sent it to the fence. What a beautiful cover drive. Perfect timing and placement for 4 runs. Fantastic shot. Just look at the timing on that shot. He barely seemed to hit it. It sailed over the ropes. Pressure on the batter. ஃபீல்டரை பார்க்க. Fans are witnessing some exceptional batting here. Innings like these are rare sight over the years. That races to the boundary and they've won the match. Just look at the win. It's all in the timing. நைஸ் வின்பா. 77 4 அடிச்சிட்டோமா? பரவாயில்ல, இப்படி விளாண்டோம்னா 2 நாளில் முடிச்சிடுவோம் மாட்டேங்க இந்த ஈவெண்ட்டை. ஈவெண்ட்டில் யார் இருக்கா? இதில் வாங்கக்கூடிய பிளேஸ் யாராவது இருக்காங்களா? வாங்கலான்னு பார்த்தீங்கன்னா நாமன் ஓஜாவா? வேண்டாம், டெல்லி கேபிட்டல்ஸ் பிளேயர். யார் இது? ஸ்பின்னரா? வேணாம்ப்பா. ஆனால் இந்த வேணாம் வாங்கிக்கலாம். பேட்டிங் இருக்கான். பவுலிங் பிளேயர் அவன். அடப்பாவே, ஆல்ரவுண்டர்னா பவுலராடா நீனு? தேவைப்பட்டா வாங்கிக்கலாம். எவ்வளோ பாயிண்ட்டு? கோல்டு பிளேயர் 1700 தான். ரெகுலராக விளாண்டாலே இதெல்லாம் சேர்த்து வச்சிடலாம் மக்களே. நான் இப்போதைக்கு ரச்சின் ரவீந்திரா தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணியிருக்கேன். இதெல்லாம் வந்து விளையாடுதானான்னு எனக்கு தெரியல. இந்த ஈவெண்ட் முடிஞ்சுன்னா நான் விளையாடுவேன். The right-hander on strike. A classic cover drive. Finds the gap perfectly and adds 4 to the tally. Great decision making here. He picked the gap early and committed to that shot beautifully. Oh, that's a really good shot. Fabulous shot down the ground. No chance for the fielder inside the circle. The batter seems to be in a hurry here. Coming round the wicket. Oh, that is a thing of beauty. Into the gap for 4. What composure under pressure. He knew exactly where the gaps were and played it with precision. Lose and punish. Time to perfection. 4 more. Oh, just look at that timing. He's found the middle of the bat and it races away to the boundary. It's been a very, very entertaining over so far. Magnificent straight drive. Right back past the bowler for a glorious boundary. It's coming round the wicket. Oh, would be disappointed with that. That's a good throw in the end. It's been a good over. The crowd is eager as the spinner steps in. Oh, that's a really good shot. Fabulous shot down the ground. No chance for the fielder inside the circle. Oh, just look at that timing. He's found the middle of the bat and it races away to the boundary. What a beautiful cover drive.
perfect timing and placement for 4 runs. Just look at the timing on that shot. He barely seemed to hit it. It sailed over the ropes. Makes room. That's a good shot. Has he found the gap? Yes, he has. Oh, just look at that timing. He's found the middle of the pan and it races away to the boundary. Oh, that's a really good shot. Fabulous shot down the ground. No chance for the fielder inside the circle. And this could well finish really quickly this game. Fantastic reverse sweep. Completely outfoxes the bowler and earns 4. The ball frozen பார்ப்போம். ஓகே பால் குத்தின தீங்க விளாடுறோம். The scoreboard is ticking rapidly after that over, thanks to some brilliant batting. இது ஒரு 10 பவுண்டரி அடிச்சிருக்கீங்க உங்களே. Oh, nice one. That's a dot ball. No runs. Oh, he's changed his angle coming over the wicket. Yes. Makes room. That's a good shot. Has he found the gap? Yes, he has. He's muscled that through the infield. The fielder barely had time to react as it sped past him. அடுத்த பவுண்டரி எங்க அடிக்கலாம்? Coming round the wicket. இது ஒன்னு மைக் ஆங்கிள் மைக். Pressure on the batter. ஓகே. டெஸ்ட் பண்ணிக்கணும் மக்களே இதெல்லாம் போய். ஓகே, இத வந்து இறங்கி அடிக்க பார்க்கலாம். Glorious placement. Pure timing. 4 more. He's muscled that through the infield. The fielder barely had time to react as it sped past him. எல்லாமே பெர்ஃபெக்ட்டா இருந்துச்சு. ஆனா எலிவேஷன் அந்த இது கிடைக்கல. It's making the bowler think. பால் போகல இந்த ஷாட்டுக்கு. Tremendous shot, that one. End of the over, and the bowlers are rotating ends now. The bowler did try to cramp him for room, but the batter adjusts brilliantly to guide it to the boundary. That's a dot ball. No runs. That seals it. 4 runs and batting team takes the win. Fantastic shot. Notice the control here. He keeps his head down. நைஸ். எவ்வளோ ஜெம் இருக்கு? ஜெம்மு 3 இருக்கு. இதில் எத்தனை மேட்ச் இருக்கு? இன்னும் 5 மேட்ச் இருக்கு. இது இல்லாமல் இன்னும் 4 மேட்ச் இருக்கா? ஏதாவது இதில் டோர்னமெண்ட் எதுவும் இல்லைல்ல? ஓகே. காயின்ஸ் இருந்திருக்கிறது வந்து 500 காயின்ஸ் சேரப்போகுது மக்களே. ஏன் 500 காயின்ஸ் சேரப்போகுது? இதோட எண்டில் வந்து நமக்கு இதுலேயே ஒரு 50 காயின் கிடைக்குது. 20 20 36 36ஓட ஒரு 6 12 12 ஒரு 36 ஆமாம் 36 36ல் 6 ஒதுக்கிடுவோம். 30 வச்சுக்குவோம். 40 40ஓட ஒரு 12 எவ்வளோ? 52 52 ஒரு 16 8 68 68 12 72 82
82 பாயிண்ட் இருக்கு மக்களே. 82 பாயிண்ட்னா கிட்டத்தட்ட வந்து 580 வரும், 570 வரும். 570 பாயிண்ட் கிட்ட வரும். இங்கே நமக்கு இந்த இதில் ஒரு பவுண்டரிஸும் நிறைய கிடைக்கும். இந்த மேட்ச் விளாண்டோம்னா கரெக்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் லைவ் என் பண்ணுறதுக்கு. இது ரெண்டையும் சாயந்தரமாக உட்காந்து ஆஃப்லைனில் முடிச்சுவேன் வச்சுருக்க மேட்சஸை. பவுண்டரிஸில் மட்டுமே அடிக்கிறதுனால. ஆனால் இதுக்கப்புறம் நம்ம 6 தேவைப்படும். இந்த மேட்ச் தேவைப்படாது மோஸ்ட்லி, அடுத்த மேட்ச் தேவைப்படும் இல்லை 6. Pressure on the batter. ஓகே, இந்த பால் போகல. ஸ்ட்ரைட்டாக அடிக்கணும், அப்படி இல்லைன்னா சைடில் அடிக்கணும். A classic cover drive. Finds the gap perfectly and adds 4 to the tally. Oh, that is a thing of beauty. Into the gap for 4. And this could well finish யார் இவ்வளோ really quickly this game. Pure class. Perfect timing. Perfect placement. 4 runs. What composure under pressure. He knew exactly where the gaps were and played it with precision. Nicely played off the back foot. He's found the gap. Won't go all the way to the boundary, but again to the fielder. ஒரு ஸ்பின் பண்ணி பார்க்கலான்னு இருக்கேன். 10 ஸ்பின்னிங் பேக்கில் 10 பிளேயரா 10 in the end. 10 5 நினைக்கிறேன். Tremendous shot that one. இந்த மேட்ச் Scoreboard is sticking rapidly after that over. Thanks to some brilliant batting. It's been very sensible batting. He hasn't been a static target. He's moved around the crease, making the bowler think. How's the bowler going to react? He's muscled that through the infield. The fielder barely had time to react as it sped past him. 7 ஓவர் மேட்சா? 7 ஓவரில் வந்து நம்ம அடிக்க வேண்டியது 60 ரன். ஒரு ஓவர் 10 ரன் வச்சாலும் அடிச்சிடும். Oh, that's a really good shot. Fabulous shot down the ground. No chance for the fielder inside the circle. It looks so effortless on the replay. Barely any follow through, but the ball just flies to the ropes. ரீப்ளேவை கடுப்பாகுது எனக்கு. Tremendous shot that one. Oh, just look at that timing. He's ரீப்ளே கட் பண்ணுறது ஏதாவது இருக்கா? found the middle of the bat and it races away to the boundary. Yes. Makes room. That's a good shot. Has he found the gap? Yes, he has. 16. The placement is just exquisite. He splits the fielder perfectly, giving them no chance to stop it. That's good field placement. That's a wicket. Hey. A little lazy in the running. But got to give a lot of credit to the ஓ fielder. நானே என்ன Shakes his head on his way out. The right-hander on என்ன strike. நடக்குதுங்க? It's been very sensible batting. He hasn't been a static target. He's moved around the crease, making the bowler think. How's the bowler going to react? Good over that one. It's going to be the seamer now. And this could well finish really quickly this game. Makes room. That's a good shot. Has he found the gap? Yes, he has. The sheer power behind that shot is incredible. He made full use of the delivery and sent it to the fence. Oh, that's very good batting indeed.
bowler did try to cramp him for room, but the batter adjusts brilliantly to guide it to the boundary. And this could well finish really quickly this game. Tremendous shot, that one. Fantastic shot. Notice the control here. He keeps his head down, rolls his wrist and places it perfectly for 4. That is as good as it gets. That's all about technique and execution. Head still, bat coming down straight, and the result. It's 4 all the way. Only get a single, good fielding as well. Fans are witnessing some exceptional batting here. Innings like these are rare sight over the years. Straight as an arrow, and it's 4 runs. It's been a good over. It looks so effortless on the replay. Barely any follow through, but the ball just flies to the ropes. Oh, that's a really good shot. Fabulous shot down the ground. No chance for the fielder inside the circle. It's making the bowler think. What is he planning to do now with the batter? That's great adjustment, good footwork. The sheer power behind that shot is incredible. He made full use of the delivery and sent it to the fence. That's well wide. The bowler would need to adjust his line. Pressure on the batter. Forces the bowler to bowl that wide. Wide போட்டுட்டான். And they get a single. That seals it. 4 runs and batting team takes the win. Just look at the timing on that shot. He barely seemed to hit it. It sailed. நைஸ்லாம் முடிஞ்சு. மிச்சம் இருக்குது ஒரு 3-4 இருக்குது. சாயந்தரம் விளாண்டுக்கிறேன். நூற்றி 2 4 அடிச்சிட்டோம் மகளே. மிச்சம் இருக்கிறது விளாண்டேன்னா எப்படியும் வந்துடும். அது வந்துடும் 150 கிட்ட வந்துடும் இந்த இதுலையே. அப்புறம் ஏசியா லீக் விளாண்டேன்னா அதுலேயும் வந்துடும். சரி, இன்றைக்கி இதை முடிச்சிடுவேன்னு நினைக்கிறேன். இந்த 4 விளாண்டேன்னா முடிச்சிடுவேன். ஆனால் விளாட்லாம் முடிக்க முடியாது. இதில் வந்து ஒரு இது இருக்குது மகளே, ஒரு பேக் இருக்குது. அந்த பேக் வந்து 5 பின் பேக் போகலாமா அப்படின்னு ஒரு யோசனை இருக்குது. இங்கே பாருங்கள், இதுதான் 5 பின். இது 5 இது
இது ட்ரா பண்ணோம்னா 22 காயின் வேணுமா நமக்கு. இதில் தான் ஸ்பின் பண்ண போகிறோம். ஏன் இதில் நான் ஸ்பின் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன்னா, இவனும் ஒருத்தன் தானே, இவன் தானா இல்லை அது வேறு பேக்குன்னு நினைக்கிறேன். அதில் ஒருத்தன் தான் மக்களே, நல்லா இருந்தான் அந்த பிளேயரு. இதில் பேட்ஸ்மேனுக்காக தான் போகணுன்னு நினைப்பேன். லெஃப்ட் ஹேண்டர், ஹார்ட் ஹிட்டர். இந்த பேக் வேஸ்ட்டுன்னு நினைக்கிறேன். நான் வெயிட் பண்ணி இன்னொரு பேக் போகலாம். இந்த பேக் நல்லா பார்த்துட்டேன். எப்படி ஸ்பின் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி பார்த்துருப்பேன். இப்போ கொஞ்சம் பிஃபோராகவே பார்த்துட்டேன். வேறு ஒன்றும் இல்லை. எவ்வளோ ஸ்பீடில் போடுறான்? 117. ஸ்டாண்டர்ட் லெஸ் இது ஸ்பெஷல் இல்லை, வேறு ஒருத்தர். ஆடம் மில்லன். இந்த பேக் நல்லாயிருக்கு. நான் 122 காயின் சேர்த்து வைப்போம். எதுக்குடா இவ்வளோ காயின் எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்குது? ஜெமி ஏன் இவ்வளோ எக்ஸ்பென்சிவாக வச்சுருக்காங்க ஒரு 5 ஸ்பின்னுக்கே? இவ்வளோ எக்ஸ்பென்சிவாக இருந்தால் யார் மக்களே இந்த பேக்கெலாம் வாங்குவா? எவ்வளோ சீண்ட விட மாட்டான் மக்களே. இதில் கிடைக்கிது இல்லைங்கள, ஆனால் இவ்வளோ எக்ஸ்பென்சிவ்னா ரொம்ப டூ மச், ரொம்ப டூ மச். இவ்வளோ எக்ஸ்பென்சிவ் ஒவ்வொரு பேக்கும்.